Hello and welcome. You're joining us again in the daily news of Into Vietnam, brought to you by VITV channel and following some major stories. The World Bank report tax payment takes up to 40.8% of Vietnamese firms' profits. The property market deals win quickened from the Q2 of 2015. And the stock market awaits new bank shares. Now, paying taxes takes up as much as 40.8% of the total profits of Vietnamese firms. The figure was announced by the World Bank at the conference Paying Taxes and Reform Recommendations for Vietnam, held in Hanoi on January the 15th. The World Bank report Doing Business Going Beyond Efficiency says Vietnamese firms spend the most hours paying taxes in Southeast Asia, with 32 times and 872 hours for the task. In the meantime, the total tax rate in Vietnam is also higher than the region's average level, as taxes account for 40.8% of local firms' profits, while the regional average level is 31.4%. Of the sum, compulsory insurances are playing as a big burden on businesses. World Bank recommends to reduce tax payment duration, Vietnam should simplify declaration regulations for value-added tax or VAT, compulsory insurance and corporate income tax, implement electronic filing and payment, and set up a supportive center for individual and organizational taxpayers. Now, the property market deals in Vietnam could quicken in the second or third quarter of 2015, thanks to positive economic impact and higher inflows as new housing regulation takes place. According to Construction Ministry data, transactions could rise beyond those in 2014, when deals in Hanoi already doubled from the previous year and also jumped 30% in Ho Chi Minh City. It's been 1 year since the press conference on credit institutions' activities in 2013 and orientations for 2014. Back then, the State Bank of Vietnam's objective was to urge public joint stock banks to list on the stock market in order to remove cross-ownership and approach transparency. However, the stock market hasn't yet received any new bank shares except VITV. There are just 9 over 50 banks listed on the stock market. Worryingly, the policy forcing banks to list and release for 1 year, and the stock market has decreased number 108 to prevent businesses, especially banks, which raise capital from the public from not listing on the stock market. The fine ranges between 100 and 150 million dong plus interest for late payment. Khi đưa cái này ra thì tranh luận rất nhiều trong Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Giờ nói là cái việc lên niêm yết là quyền của đại cổ đông, chứ không thể dùng biện pháp hành chính để bắt buộc cái này. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng thấy là việc đưa ra cái quy định như này thì không những là góp phần bảo vệ nhà đầu tư, góp phần minh bạch hóa hoạt động ngân hàng, góp phần tăng cường quản trị công ty của các ngân hàng, mà còn đóng góp rất tích cực cho cái việc quản lý giám sát, đặc biệt là vấn đề sở hữu chéo. Banks have plenty of reasons not to list. For example, listing may cause damages for shareholders when the share price is low, or banks have to prioritize other objectives. However, banks' delay is headwind for their own international integration. Nếu một cái ngân hàng nào đó mà bán chứng khoán, bán cổ phần, cổ phiếu của mình ra cho một nhóm người nào đó qua cái sự thương thảo đàm phán giữa vài đối tác với nhau, thì không phải là bán cho đại chúng, thì không cần phải lên sàn. Thế nhưng mà bán cho đại chúng ngoài kia, rất nhiều dân chúng ngoài kia là những cổ đông của ngân hàng mà chứng khoán không được niêm yết, những cáo bạch không được thông tin ra bên ngoài, báo cáo tài chính thì chỉ có một số người biết nhau thôi. Thì đây là tôi nghĩ rằng mình đi chậm hơn thế giới. Moreover, listing helps banks to approach transparency to restrict cross-ownership. If the 30 left bank lists,
the total value of newly listed shares will be 150,000 billion dong, more than 40% of currently listed shares' total value. Banking group will supply an abundance of liquidity for the stock market. Cái việc mà các ngân hàng phải lên niêm yết không chỉ có tác dụng là thu hút các dòng vốn của trong nước, mà khi mà mình đã tuân theo những cái chuẩn quốc tế, mình còn có thể là thu hút được dòng vốn ngoại từ nước ngoài vào và giúp cho không chỉ là ngành ngân hàng mà là thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển và cả nền kinh tế Việt Nam, thì từ đó sẽ thu hút được tiền vào. Bởi vì là khi mà đã thu hút được dòng vốn vào ngành ngân hàng thì sẽ thúc đẩy được toàn bộ cả nền kinh tế của Việt Nam. Khi lên niêm yết thì cái hoạt động giao dịch, cái chuyển nhượng rồi các thứ khác mình kiểm soát tốt hơn, thì cái kiểm soát sở hữu chéo nó sẽ tốt hơn. The authority is urging banks to list in order to create attraction for huge capital flows to prompt greater transparency for the mutual benefit of the economy. However, before becoming listed, banks need to clean up themselves to clear NPLs for their shares to be correctly priced and to attract investors' interest. The VMC plans to buy from 70 to 100 trillion dong, or 3.3 to 4.7 billion US dollars, of bad debt this year to have reduced the banking sector bad debt level to 3% of the outstanding loans. Mr. Nguyễn Quốc Hùng, chairman of VMC member board, says in 2014 the company had bought 81.6 trillion dong worth of bad debt, and the company has asked the government to let it increase its registered capital to 2 trillion dong, or $92.3 million, so that it can issue convertible bonds to increase its ability to acquire bad debt. The southern metropolis Ho Chi Minh City has granted investment licenses to a firm from the United Kingdom and a firm from the Republic of Korea for an expected investment of $178 million. An affiliate of the UK Gain Lucky Corporation, the Wardon Vietnam in Củ Chi district, specialized in designing and manufacturing high-end apparel, will increase its capital in the country to $300 million from $140 million. Meanwhile, the apparel producer Noblen Vietnam registered a capital hike from $43 million to $61 million, which will be used to scale up its operation and generate jobs for over 8,000 workers. And now, before we go, let's check out today's local gold prices, forex and stock market. Well, that's the very end of the series. Thank you so much for watching. We'll be back at the top of the hour. Till then, bye-bye.